Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pros, and this is Tivida Benny from Neetu's Academy. So I hope you had a great day. Today I've come up with part B of OET Listening. Last week we had a session on part A of OET Listening. So നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 6 questions that we have to discuss. പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മുടെ 6 questions നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് പർപ്പസ്, ഡീറ്റെയിൽ, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ജസ്റ്റ്. സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്കറിയാം. If there is anyone who is joining here for the first time, let me give you an idea regarding what we are planning to do. We'll be marking the keywords together. We'll be discussing the questions. We'll be also finding out the type of questions. Then I'll be playing the audio for you, and also we'll be discussing the same. So I'll be displaying the question on the screen now. Then we'll be starting the session. So let's wait for others to join. Okay, so the material is displayed on the screen for you now. So നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ബി ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ we have to understand regarding what is the questions over here and how we are supposed to tackle each questions, and it's very important for us to understand എന്താണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ അറിയാം വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 2 distractors over there. അപ്പം ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു എന്താ പറയുക രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണോ അതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാറുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡിങ് ഫോർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യു ഹിയർ എ നഴ്സ് ഗിവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഹാൻഡ് ഓവർ. അപ്പം സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡസ് ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ആർ വി പ്ലാനിങ് ടു മൂവ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നഴ്സ് ഹാൻഡ് ഓവർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ കൺസേൺ ദ നെക്സ്റ്റ് നഴ്സ് ഷുഡ് വാച്ച് ഫോർ. എന്താണ് മെയിൻ കൺസേൺ? അതായത് നെക്സ്റ്റ് നഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി 2 nurses ആണ് തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നഴ്സ് എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് പുവർ ക്വാളിറ്റി, ദെൻ വി ഹാവ് ഇൻക്രീസിംഗ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൺ ഗോയിങ് ആങ്സൈറ്റി. അപ്പം വെൻ യു ലിസൺ ടു ദ ഓഡിയോ ആസ് ചിലപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി നമ്മുടെ ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് വിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എലമെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം. 3 എണ്ണം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കേട്ടത്, സെക്കൻഡ് എന്താണ് കേട്ടത്, തേർഡ് വൺ എന്താണ് കേട്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് വരാം. അതേ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ട്വൈസ്. നമുക്കറിയാം വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് 15 seconds ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് സി. അപ്പോൾ 15 സെക്കൻഡിൽ യു ഹാവ് ടു underline the keywords. Marking keyword is really necessary because it will be helping you to get to the answer. At the same time, it is also really important for you to understand the type of question. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 15 സെക്കൻഡിൽ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to practice very well. Time management is very very important. അപ്പം നമുക്ക് എയും ബിയിലും തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will be very easy. So yes, അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് മെയിൻ കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുവർ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻക്രീസിങ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിൻ ആൻഡ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ദി ഓവറോൾ പ്രയോറിറ്റി, നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ഫാക്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഹാൻഡ് ഓവർ കോൺവെർസേഷൻസ് യൂഷ്വലി സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് കീ റിസ്കിനെ പറ്റിയാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ്സ് മെയിൻ കൺസേൺ, വാച്ച് ഫോർ, then നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്. ഇനി ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ സ്ലീപ്പ്,
Then we have respiratory problem, anxiety. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ സ്ലീപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ they are speaking about the respiratory problem, സിയിൽ വരുമ്പോൾ they are speaking about the anxiety. So you have a clear cut idea regarding 3 divisions. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് what is the type of question over here. ഇവിടെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്താണ്, നേഴ്സ് ഇനി വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി നിമിഷ, മീനു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, സോ 25 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? മെയിൻ കൺസേൺ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പർപ്പസ്, റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻഷൻ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ് ദെയർ എനി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദേ ആർ ഫോക്കസിങ്? നോ. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണോ ഇവിടെ കേൾക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ? ഓർ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് 4 വിച്ച് വൺ ഡു യു തിങ്ക്? അശ്വതി, യെസ് യു റൈറ്റ്, ജസ്റ്റ് ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? മീനു, വെരി ഗുഡ്, ജസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പറയുന്നത്? മെയിൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൺസേൺ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓവറോൾ പ്രയോറിറ്റിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദ എൻറ്റയർ ഓഡിയോ. നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ലൈൻ, ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നമുക്കൊരു ആൻസർ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സോ യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം. അപ്പൊ ജസ്റ്റിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 15 നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് റീഡിംഗ് ടൈം 15 സെക്കൻഡ്, നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഇസ് 45 to 60 സെക്കൻഡ്, 60 സെക്കൻഡ് വരെ ഉള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 60 സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ കേട്ടാൽ, മുഴുവനായി കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, then let's move forward to the next question. 26. You hear a doctor discussing a patient during ward rounds. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിന് വാർഡ് റൗണ്ട്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Why does the doctor decide not to change the medication? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ, the patient refused a dosage increase. Option B, the current treatment has just begun to show effect. Option C, the blood pressure readings are now normal. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഡോസേജ് ഇൻക്രീസ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു. അഗെയിൻ ബിയിൽ പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ റീഡിങ്സ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ നമുക്കിവിടെ ഡോക്ടർ, പേഷ്യൻ്റ്, വാർഡ്സ്. ഡോക്ടർ നോട്ട് ടു ചേഞ്ച്, നോ. മെഡിക്കേഷൻ നമുക്കെടുക്കാം. ആൻഡ് ദ കീവേഡ്സ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ്, what are the keywords and the options? നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് again അത് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. റെഫ്യൂസ്ഡ്, ഡോസേജ് ഇൻക്രീസ്, ദെൻ കറണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമൽ, okay. So what is going to be the type of question for 26? എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ മെഡിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യു കെൻ എക്സ്പെക്ട് ഓവർ ഹിയർ? Okay, and Mary, blood pressure normal. Okay. No, this is not detail. Detail ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാം. അശ്വതി, no, that's not detail. Meenu, that is not detail. Anything else? ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു? യെസ്, പേർപ്പസ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുന്നത്
ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം പേർപ്പസ് ആണ്. അപ്പം ഇൻറ്റൻഷൻ, എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സെയിം. അപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു ഓൾ ദിസ് 3 തിങ്സ്. അപ്പം ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീസണിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ഓരോ കേൾക്കുക, ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 27. You hear a physiotherapist updating a doctor about a patient's progress. അപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതെന്നറിയാം. അഗെയിൻ ഡോക്ടറാണ്, പേഷ്യൻ്റ് പ്രോഗ്രസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് പ്രോഗ്രസ് മോസ്റ്റ്? എന്താണ് ഏറ്റവും അധികം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യൻ്റ് പ്രോഗ്രസിനെ ഏറ്റവും അധികം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം റിമെമ്പർ, ഏറ്റവും അധികം, മോസ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം 3 കേട്ടാലും വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, ചിലപ്പോൾ 3 2 നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് എന്താണ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പെയിൻ ആണോ, ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണോ, ഫിയർ ഓഫ് പുട്ടിംഗ് വെയിറ്റ് ഓൺ ദ നീ, ഇത് 3 എന്താണ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കീവേഡ് നോക്കാം. ലിമിറ്റിംഗ്, പ്രോഗ്രസ് മോസ്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് അത് നമുക്കൊരു ഒറ്റ കീവേഡ് ആക്കി എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പെയിൻ, മോട്ടിവേഷൻ, ഫിയർ, വെയിറ്റ്, നീ. അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിൽ പെയിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരെണ്ണത്തിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് വെയിറ്റ്, ഫിയർ ഓഫ് പുട്ടിംഗ് വെയിറ്റ് ഓൺ ദ നീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്? ലിമിറ്റിംഗ്, പ്രോഗ്രസ് മോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മേരി, അന്ന മേരി. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ ഹിയർ? എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്? What do you think? എന്താണ് ഏറ്റവും അധികം? അശ്വതി ആൻഡ് മേരി, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും, നമുക്കിതിനെ ജസ്റ്റ് ആക്കിയും എടുക്കാൻ പറ്റും. വൈ ജസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് എന്ന വേർഡ് ആക്ച്വലി സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഐ മീൻ ഹി മൈറ്റ് ബി കമ്പയറിംഗ് ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ മെയിൻ ബാരിയർ. അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി എടുത്താലും ജസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താലും ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. ഓക്കെ, 2 രീതിയിലും ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. യാ, ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത ആൾക്കാരും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ, ജസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. മോസ്റ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡീറ്റെയിൽ, കാരണം മോസ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഹിയർ. നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 28. യു ഹിയർ എ ഫാർമസിസ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈങ് എ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. കീവേഡ് പറഞ്ഞോളൂ. യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ കീവേഡ്സ്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. വൈ ഡസ് എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആഡ് ദ നോട്ട് ടു ദ ചാർട്ട്? എന്തുകൊണ്ട് ചാർട്ടിൽ ഒരു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഫാർമസിസ്റ്റ് ആഡ് ചാർട്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ഡോസേജ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ, ബിയിൽ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ഇറിറ്റേഷൻ, സി ഇസ് ടു ഷോർട്ടൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഡോസേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി, രണ്ടാമത്തതിൽ ബിയിൽ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സി പറയുന്നത് ഷോർട്ടൻ. യെസ്, Anna has already given the correct type of question. അപ്പോൾ change, then reduce stomach irritation, shorten duration. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് yes, Anna has given the correct type of question. Very good. ബാക്കി what about others? What do you think? യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽ. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഗെയിൻ വൈ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വൈ ആസ്ക് ഫോർ ഇന്റൻഷൻ, അഗെയിൻ ആഡ് എ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു ഫാക്റ്റ് അല്ല. അപ്പം ഫാർമസിസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാനുണ്ടായ റീസൺ എന്താണ്, ആളുടെ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അശ്വതി, പേർപ്പസ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ പേർപ്പസ് ആണ്. ഇന്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ചൂസിങ് ദ സെയിം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 29. You hear a nurse speaking to a colleague about a scheduled procedure. അപ്പോൾ nurse, colleague, scheduled procedure. What issue did the nurse need to clarify? Issue, nurse, clarify. Timing of the scan, whether the patient could drink fluids, length of procedure. അപ്പോൾ സ്കാനിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ. സിയിൽ പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ ടെൽ മീ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 29.
Meenu, that is correct. That is detail. Sorry, that is for the purpose. Okay. What do you think is here happening? This is actually a very easy type of question. I'll give you a few minutes to find out the same. Yes, you're right, Anna. That is detail. But why detail? If a nurse is confirming one specific point, that's the opinion or reason or required. The exact issue is clarification or reason is delta, that is correct. Detail. Yes. So which is detail? But detail, I don't then focus on these elements on finding out what is the specific information that they are explaining. Okay. Any 2030, you hear a doctor discussing ongoing patient management with a colleague. A doctor discussing patient management with a colleague. Why does the doctor recommend a gradual approach? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഒരു gradual approach recommend ചെയ്യുന്നത്? അശ്വതി, course of action അല്ല. Patient is unwilling to change. It suits the patient's circumstances better and medications will not be effective otherwise. So option A le parayunnathu patient change cheyan unwilling aanennu parayumbo, B le parayunnathu it suits the patient circumstances better. Actually better aayittu circumstances enda clear aakkan pattunnu parayumbo, C le parayunnathu medication is not effective ennaanu parayunnathu. Appo what is going to be? Yes, Anna, which is correct. Appo change, patient circumstances, medication otherwise. Purpose, okay. Delta, that is correct. Purpose. Anna, which is correct. Purpose. അപ്പോൾ purpose ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ what you have to listen for, again ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ why വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ അഗെയിൻ ഇതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ഗ്രാജുവൽ അപ്രോച്ച്, അപ്പോൾ വൈ റെക്കമെൻഡ് ഗ്രാജുവൽ അപ്രോച്ച്, ഇതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പം why is mostly purpose. If clarify എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മെയിൻ മോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ സെന്റൻസസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആയിരിക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ദ ഓഡിയോ ഫോർ യു, ദെൻ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer, A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse giving instructions during a handover. Right, so for bed 12, that's Mr. Jacobs. He came in overnight with shortness of breath, and was started on 2 liters of oxygen via nasal cannula. His oxygen saturation has stayed around 95% throughout the morning, and his respiratory rate has been fairly steady. He was anxious earlier, mostly because he didn't sleep well, but that improved once things were explained to him. The medical team reviewed him at 10 o'clock and wants close monitoring today. If you notice his SATS dropping, an increase in respiratory rate, or any signs of worsening breathlessness, you should escalate to the registrar straight away. Question 26. You hear a doctor discussing a patient during ward rounds. I saw Mrs. Thomas again this morning to review her blood pressure. The readings are still slightly above target, but there has been a gradual downward trend since we increased her dose last week.
Because she's only been on the new regimen for 7 days, I don't think it's appropriate to change anything yet. She's tolerating the medication well and hasn't reported any side effects. I'd prefer to continue with the current dose for another couple of weeks and reassess at the next review before making any further adjustments. Question 27. You hear a physiotherapist updating a doctor about a patient's progress. I've been working with Mr. Khan following his knee replacement surgery. He's been cooperative with the exercise program, and his range of movement has improved compared to yesterday. Strength is also gradually increasing. However, he's still reluctant to fully weight bear on the operated leg. When I spoke to him, it seemed to be more related to fear of damaging the knee rather than actual pain. With continued reassurance and supervision, I expect his confidence to improve, so at this stage I wouldn't recommend changing the rehabilitation plan. Question 28. You hear a pharmacist clarifying a prescription with a doctor. I just wanted to clarify the antibiotic you've prescribed for Ms. Lewis. The dose and frequency you've charted look appropriate, and 3 times a day is fine. However, I noticed in her history that she's had gastric irritation with similar medications in the past. To minimize the risk of that happening again, it would be best if the doses are taken after food. I'll add a note to the medication chart so the nursing staff are aware, but otherwise everything else looks in order. Question 29. You hear a nurse speaking to a colleague about a scheduled procedure. Just to update you about Mr. Allen, he's scheduled for a CT scan later this afternoon. He's been fasting since early this morning, but he was unsure whether he's allowed to drink water. I clarified that clear fluids are permitted up to 2 hours before the scan. He's otherwise ready to go, and there are no outstanding issues. We'll need to send him down about 15 minutes early so there's enough time for preparation and paperwork before the procedure begins. Question 30. You hear a doctor discussing ongoing patient management with a colleague. When it comes to managing her diabetes, I've tried to keep the plan realistic. Rather than asking her to make several major changes at once, I suggested starting with short daily walks and a few simple dietary adjustments. She seemed comfortable with that approach, especially given her work commitments. Once those changes become part of her routine, we can gradually build on them. I think this will improve adherence and make the overall management plan more sustainable in the long term. That is the end of Part B. Okay, so I hope the questions was very easy for you. So this was another self-prepared material from Neeth's Academy. So I'll be giving you the answers now. Just check the answers and find out whether you are able to get the same. So 25 was B, 26 was B, 27 C, 28 B, 29 B, 30 B. Okay, so the transcript is already displayed. അപ്പോൾ നമ്മൾ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് is regarding the എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആൻസർ വാസ് ഇൻക്രീസിങ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ മെയിൻ കൺസേൺ നേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ
റെസ്പിറേറ്ററി ഡിറ്ററേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ, സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഇത് ചെയ്യണം. പുവർ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി അഗൈൻ ഡിഡൻ സ്ലീപ്പ് വെൽ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് സെറ്റിൽഡ് ആണ്, അതൊരു മെയിൻ കൺസേൺ അല്ല. ഓക്കെ, സി പറയുന്നത് ഓൺഗോയിങ് ആങ്സൈറ്റി, അഗൈൻ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിസോൾവ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ഒരു മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ അർജന്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നെസസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ, മോണിറ്ററിംഗ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ക്യൂ റേറ്റ് ക്ലോസ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിസ് സാറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ബിക്കംസ് മോർ ബ്രെത്ത്ലെസ് എസ്കലേറ്റ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിറ്ററേഷനും പ്രയോറിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി 26 പറയുന്നത് why does the doctor decide not to change the medication now? അവിടെ നമ്മുടെ ബി ആയിരുന്നു, ഇത് കറന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബിഗൺ ടു ഷോ എഫക്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോസേജ് ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീക്കേ ആയുള്ളൂ, ഗ്രാജുവൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്, ഗേവ് അനദർ കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് ഏർലി റെസ്പോൺസ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ നോ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പേഷ്യന്റ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എവിടെയും പറയുന്നില്ല, ഇൻവെന്റഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നുള്ളത്. ഇനി സി റീഡിങ്സ് ആർ നോർമൽ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി എലവേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ വൈ വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഓൺ ന്യൂ റെജിമെൻ ഫോർ 7 days, ഇതിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി 27 വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പ്രോഗ്രസ് മോസ്റ്റ്, എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കീ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാർക്കർ എന്നിവിടെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹെസിറ്റന്റ് ടു ഫുള്ളി റിക്കവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഫിയർ ഓഫ് ഡാമേജിങ് ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ പെയിൻ. അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഹാൻഡിലിംഗ് യു ദി ആൻസർ. ഇനി പെയിൻ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കലി റോൾഡ് ഔട്ട് ആണ് റാദർ ദാൻ പെയിൻ അല്ലെ. ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആണ്, ആളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ റാദർ ദാൻ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ എലിമിനേഷൻ ടൂളാക്കി നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റാദർ ദാൻ ആക്ച്വൽ പെയിൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആക്ച്വൽ പെയിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. റിലക്ടന്റ് ടു ഫുള്ളി വെയിറ്റ് ബെയർ ഓൺ ദ ഓപ്പറേറ്റ് ലെഗ്, ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് സം ഫിയർ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു മാനേജ് ദ സെയിം. ഇനി 28 വൈ ഡസ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആഡ് എ നോട്ട് ഇൻ ദ ചാർട്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂ അതവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻസ് ആണ്. ബെറ്റർ ഇഫ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഫുഡ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോർ എ സേഫ്റ്റി ആണ്, ചേഞ്ച് അല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം it would be best if the doses are taken after food. Change dosage again അത് explicitly നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം. ഡോസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ലുക്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ലുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഓവർ ദെയർ. ഇനി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാട്ട് പ്രോബ്ലം ഇസ് ബീങ് പ്രിവെന്റഡ്, അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂന്റെ കാര്യമാണ്. റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ഇറിറ്റേഷൻ, മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, ഇനി വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു ഹിയർ എ നഴ്സ് സ്പീക്കിംഗ് ടു എ കൊളീഗ് അബൌട്ട് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രൊസീജിയർ. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് whether the patient could drink fluids എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് വെദർ ഹി ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ അലോഡ്, എഗൈൻ അൺഷുവർ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മാച്ചിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ടൈമിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കാൻ അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. CT സ്കാൻ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കൺസേൺ ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ആസ്ക്ഡ് ഓവർ ഹിയർ. ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി കാൺ സീ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ആൻസേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വാസ് അൺക്ലിയർ, എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി 30 ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ദ പേഷ്യന്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ബെറ്റർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, വൈ ഡസ് എ ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് എ ഗ്രാജുവൽ അപ്രോച്ച്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മോർ റിയലിസ്റ്റിക്, ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ പ്ലാൻ. പിന്നെ വർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിന് ശേഷമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഡിസിഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പേഷ്യന്റിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺവില്ലിംഗ് ടു ചേഞ്ച്, അത് ആക്ച്വലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ റിസപ്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കേഷൻസ് വോണ്ട് വർക്ക്, അതിനെപ്പറ്റി ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ എവിടെയും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലിസൺ ഫോർ റിയലിസ്റ്റിക് മാനേജബിൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്. സോ what is your final score, whether all of you got 6 out of 6? Okay, and now got 6
Chinju 5, Ashwati 5, very good. So keep practicing regarding these type of question to understand എന്താണ് അവിടെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്താലാണ് you will be able to understand. Meenu 5, very good. So otherwise that is going to be totally difficult for you. So നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ you have to identify the question type, you have to listen for signals not facts, you have to eliminate options that is explicitly ruled out, and you have to choose what is emphasized or justified. അപ്പം കോൺവെർസേഷൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് കേൾക്കുക. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്ര അധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് പ്രോപ്പർലി യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് to understand regarding the information. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അവിടെ റിക്വയർഡ് എന്നനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെയിം. അപ്പോൾ കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അവിടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക റാദർ ദാൻ ഓൺ ദി ഓപ്ഷൻസ് ഓർ ഈവൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. So keep practicing regarding your part B. നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്കോർ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പാർട്ട് എയും ബിയും ആണ്. ബട്ട് ദീസ് ഡേയ്സ് ഐവ് സീൻ ദാറ്റ് പാർട്ട് സി ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നു, എ പാർട്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യു, ഐ ഗെസ്. യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സെയിം. നമുക്ക് ഏതാണ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിമാൻഡിങ്, എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൺസൾട്ടേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് കേൾക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു get into the flow of that conversation mode. ഇപ്പോൾ ബിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലിസൺ ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ. സിയിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ 5 minutes ഉള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് പേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ അതർ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ ദ സെയിം. ഐ ബിൻ വൗച്ചിങ് ഫോർ ദ സെയിം തിങ് again and again. So keep that in your mind. Delta 6, very good. I think also if you've got the same kind of score. So I hope this, do you have any further doubts? Is there any particular doubts that I have to explain? So I hope this was easy for you. So next week I'll be coming with part C of OET listening. So till then you have to keep practicing, and I would also like to let you know that I hope you had a good year. So this will be the last live of this year, and I'll be coming with a new live next year, that means the next week. So till then keep practicing, stay healthy, stay happy. Thank you.